Ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩkũnyita ũgeni. Ĩno nĩ tabarĩra ya UGE WAKU, tabarĩra ĩrĩa ĩkuhanagĩrĩria nawe makĩria tondũ andĩkĩtwo mohoro nĩ moka nginya macinani gwethana nawe tũigue UGE WAKU. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ciĩko cia kwĩruta muoyo gũkorwo cingĩhĩte mũno harĩ anake anyinyi na athuri o anini, andũ mataikangĩtie tũmatukũ. Tũkenda kũmenya atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩratũma boy child meyũrage na rĩti nene ũguo? Icio nĩcio ciũria iria tũgũkorwo tũkĩũrania mũthenya wa ũmũthĩ, na twĩna ataaramu thĩinĩ wa studio tũgũkorwo tũkĩaranĩria nao nĩgetha tũhote gũtaũkwo wega kĩrĩa kĩrĩaga kĩrĩa kĩngĩ. Oho tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa Senate, tũgĩthikĩrĩria minister wa ũkui gũkũ bũrũri-inĩ akĩaria na kamĩtĩ ya Senate. Niĩ njĩtagwo Njambi wa Njaũ, ngakũria ũtarane na ithuĩ nginya mũthia wa tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩrĩa kwanjĩtĩka gĩtonga wa Wambui ngũnyite ũgeni o rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya ũmũthĩ ya UGE WAKU. Na ririkana no waranĩrie na ithuĩ kũhetũkĩra namba ya ndũmĩrĩri nguhĩ nĩyo 22488 kana 2288. Na nĩ njũĩ nĩ ngũthiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri ciaku o ũrĩa irathiĩ na mbere na gũtũkinyĩra. Ũmũthĩ tũkĩrunga ũhoro wĩgiĩ kuongerereka kwa andũ gũkorwo makĩruta muoyo. Tũgũkorwo tũkĩrora itũmi cia ũhoro ũcio, ũhoro wĩgiĩ mwĩhoko na wagi waguo. No mbere ndaya, Njambi wa Njaũ, tũmenyithie ũrĩa bũrũri ũhana. Nĩguo. Na tũrike mohoro-inĩ maitũ ma Inoro thaa ithano, tũkwambĩrĩria na riboti ya kĩeha ya atĩ maabitha a borithi nĩ maikĩtie ngono ndereba ũrĩa gũtwarithagia ngari ĩrĩa ĩgũthire na kũraga arutwo 6 arĩa makuire hau taũni-inĩ ya Witu. Kũratuĩka atĩ ndereba ũyũ nĩ egwĩtharĩte, no maabitha a borithi nĩ marĩkĩtie kũnyita ngari ĩno na gũikia mwĩkũĩrwo ũcio ngono. Ndeto ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi mwena ũcio Rafael Mutiso, akiuga arutwo 3 nĩ a thukuru wa mũthingi wa Kioani na 3 nĩ a thukuru wa secondary wa airĩtu wa Kioani. Gwakwo gwa barabara cia Mau iria ituĩkanĩirie itũũra-inĩ rĩa Lari Kiambu nĩ ũcokereirie thutha wa thirikari kũrĩha mwene kandarathi imwe cia mbeca ciake nĩguo thiĩ na mbere na wĩra. Gĩcigo-inĩ kĩa Lari arĩ kũmwe gwa kũrĩa barabara ĩno ĩtuĩkanĩirie, aikari merĩgĩrĩire kũgunĩka na gwakwo gwa barabara ya kuma Kamandora gũthiĩ Mau Summit. Charles Gĩkunga wa Kariũki ena ũhoro makĩria. Ya wakaga barabara ya Mau na ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie matũũra matiganĩte ma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Lari nĩacokereirie na gũthiĩ na mbere na wĩra. Kũringana na mũmbunge wa Lari Kahangara, thirikari nĩ ĩhotete kũrĩha mamwe ma mathirĩ marĩa ĩrarandũragwo nĩ ene kandarathi, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte macokererie mawĩra-inĩ mao. Nĩ kuga rĩu barabara citũ nĩ igũthiĩ na mbere na mwena ũmwe nĩ gwĩkĩra rami kũrĩa kũragĩtigarĩte kwenjwo gũthiĩ na mbere kwenjwo. Rĩu barabara ĩno tũrũgamĩte haha nĩ ya kuma Nyambarĩ gũthiĩ Gĩkiria gũthiĩ escarpment ĩthiũrũkĩte ũguo. Barabara ĩyo nĩ kuga rĩu contractor nĩ egũthiĩ na mbere na kũmĩaka. Ĩrĩa ĩ mwena wa Nyandũma ona kuo contractor no aracoka, nĩ andũ ake aracokanĩrĩria kahinda gatarĩ kũnene. Ũcio angĩkorwo barabara ya kuma Kamandora gũthiĩ Mau Summit nĩ ĩgwakwo, aikari a gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Lari no megũteithĩka hanene kuona nĩ ĩgũtuĩkania gũkũ. Kona bara igĩrĩ ĩyo ya Mau Summit na nĩ tũgũkorwo bara ya Mau ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩnyitithania kũndũ gũgwĩtwo Maĩ Mahiũ na tũkĩnyitithanie bara ĩno nene ĩgĩthiaga nginya Ũganda. Ũguo nĩ tũkũbenefit na njĩra nene mũno. Rĩu mũingĩ nĩ ũkenete nĩ wĩra ũyũ gũcokereria thutha wa gweterera, na rĩu marĩ na mwĩhoko wa atĩ biacara ciao nĩ ikũhingũka na mĩthiĩre ĩhũthe. Bara itũ nĩ hingũkĩte, ona mawĩra maitũ rĩu nĩ mekũhingũka. Mawĩra maitũ nĩ mekũhingũka, ona nĩ tũkuongerera stock thĩinĩ wa wĩra witũ. Kenete mũno nĩ kuona barabara ĩno itũ nĩ gwĩkĩrwo rami, nĩ tondũ nĩ tũnyuĩte rũkũngũ mũno nginya tũgĩthomithia ciana tũrakoragwo nĩ rũkũngũ nginya irathi. Tondũ twathuranaga nĩgetha tũkũranie na tũthondekerwo barabara, maĩ, thitima, na tũrona rĩu maũndũ marathi magĩrĩire, tondũ ona gũkorwo ndio ingiuga atĩ no ngatho ndĩracokia.
no na gũkĩrĩ ũguo ahũthĩri a barabara ya kuma Uplands gũthiĩ Gĩthũngũri no megũthiĩ na mbere gweterera kuona mwene kandarathi ũrĩa wahetwo wĩra wa gwaka barabara ĩno nĩyeheririe na ũguo Kenha ĩkĩanjĩrĩria wĩra wa gwethana na mũruti ũngĩ wa wĩra nĩgũkanja contract na nĩgetha ma advertise barabara ĩyo rĩngĩ koguo nayo kahinda gatarĩ kũnene maybe na tuga mĩeri 3 ũguo nĩgũkorwo ĩkĩrĩkia ũhoro wa procurement na ĩgĩe na contract ũngĩ hamwe na barabara ingĩ igwakwo na kwaramio nĩ ya kuma Kamandora gũthiĩ Maĩ Mahiũ na Naroko nĩguo kũnyihia mũhatĩkano na kũnyihia mĩtino ĩrĩa yonekaga mahinda kwa mahinda handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Uplands Rari kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yambĩkĩte mũbango wa gũtheria na kwambatĩria ikĩro cia itũra rĩa Wĩteithie rungu rwa mũthubarĩ mwerũ wa Juja ta ũrĩa Moses Ngige aratarĩria. Wĩteithie Juja nĩ kũmwe gwa kũrĩa gũtarĩ mĩbango mĩkinyanĩru ya ũtheru. Rĩu kaunti ya Kiambu ĩkĩhotora gũthondeka mĩtaro ya gũte maĩ na gũteithia Wĩteithie gũthera. Rĩrĩa kwaura mbura nene tũrararaga tũnyitĩrĩire mara na ngundi nĩ tondũ gũkũ guothe kũraiyũraga maĩ atĩ ona twĩ nyũmba tũkagĩa na guoya. Nĩ mageretie kũrũa na wĩra ũyũ wa mũtaro ũyũ tondũ mũtaro ũyũ nĩguo tũrĩte ũthĩnĩtie atumia a thoko. Kũngiura andũ othe a thoko maratũraga mũndũ ũgĩtha na gambut na angĩ magakora indo ciao nĩ ithire na rũĩ. Tũronire rĩu nĩ hambĩrĩria kũgĩa na changes no kũrarĩ kũru makĩria. Ene buroti makĩũrio gũbanga ũramati mwega wa gĩko nyũmba-inĩ ciao na kũnyitithania cioro cia buroti na mũtambo wa siwa. Mahakikice atĩ maĩ mao nĩ mamonereria harĩa hagĩrĩire maĩ ma barabara maĩ ma gĩko ma kuma cioro monererio mĩberethi-inĩ ya cioro. Tũmirute from a center to a town and a good town atĩ andũ othe nĩ makwenda gũkorwo makĩenda gwitanio na Wĩteithie ĩno itũ. Gavana Kimani wa Matangi akiuga mbeca cia mũthubarĩ wa Juja nĩcio cikũhũthĩka. Ndĩramwĩrire gũkũ drainage athondeke drainage hĩndĩ ciothe wona maĩ makiuma nyũmba ũguo merekeire mũtaro wa gũthiĩ na kũrĩa rũĩ-inĩ sewage nĩ twanyitana tondũ ndĩrokagĩra haha ngakora atĩ sewage ĩraima nyũmba ĩthiage barabara wonage twana tũkĩrũgarũga tũrarũgarũga maĩ-inĩ ma sewage. Ĩno nĩ tabarĩra ĩrĩa yambĩkĩtwo gũtheria itũra rĩa Wĩteithie thutha wa Juja gũtuĩka mũthubarĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Wĩteithie na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ iremetwo nĩ gũtarĩria gĩtũmi gĩa gũkorwo ĩrĩ na akaunti 100 rĩa 60 cia bengi itiganĩte. Ũhoro ũyũ ũhithũkĩte hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya Senate na wathani wa matũra kũrĩa gavana wa Nyandarua Kĩarie Badilisha augĩte akaunti ici acikorire kũu rĩrĩa aingĩrire wabici. Mbere ya kamĩtĩ ĩno gavana Badilisha augĩte akorire akaunti ici hingũrĩtwo nĩ gavana a hau kabere, no maseneta mamwenda atarĩrie gĩtũmi gĩake gũthiĩ na mbere kũihũthĩra kuma aingira wabici-inĩ. Oho gavana Badilisha nĩ ahũthĩrĩirie gĩikaro gĩkĩ gũkũmithia ciĩko cia county commissioner wa Laikipia akiuga aingĩrĩte mũgũnda wa kaunti ya Nyandarua na kwambĩrĩria gũtharia nyũmba cia aikari gũkũ hatarĩ kũmahe wĩikaro ũngĩ wa gũthamĩra. How many accounts was handed over? We must get to the depth of this matter so that we actually know, because these are not personal money. These are public money. We must know how these accounts are being operated. We would want fuller information around the accounts, because even to help you, once you move from centralized CRF collection, you may end up with 86 times 2 accounts. These accounts were opened long time ago during local government. Senate is also 12 years old, and now time has come. We agree on a template on the way to go. Otherwise, when I read on the papers, I see Nyandarua, 86 counties. I wonder now, what do I do? And I found them there. If I go closing them, then what do I do?
Mucirithania munene guku bururi-ini Martha Koome ni atongoretie mihango ya kuhingura igoti ria Isiolo thutha wa muingi gweterera gwa kahinda kanene. Koome akihingura igoti riri augite nyota wa muingi wa guku magietha kihoto kia mathina matiganite riu ni uguthira kuona ino irari imwe ya kaunti iria citakoretwo na igoti. Ni athingiriirie muingi wa guku gwikirira makiria kuiguithania macira nja wa igoti niguo kurimira urumwe ona gutuika maundu marema igoti riri rina ruhonge rwa kuiguithania andu. Mwena-ini wake gavana wa Isiolo Abdi Guyo ni atugirite ikinya riri akiuga muingi wa guku ni wahinyiriirio thabari ndaya iria maratumaga magethie gwetha kihoto. Yes, it's a game changer, Madam Chief Justice, in this region. You know, as a pastoral community, we've been used to AGS since immemorial. Now that it has been formalized, as a formal alternative justice system, I know our people will not move to formal court because our people love dealing with their dispute amicably without creating acrimony and hatred among themselves. The people of Isiolo deserve services the same way the people of Meru or Nairobi or any other county deserve. Thengiũ mũno mwĩroreri, hau nĩho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inooro thaa 5 twĩngĩre mwe kwa mwe nginyagia ndereti-inĩ itũ ya muthenya wa umuthi thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku. Ngwamba gũikia mwaro kwĩ mũruna wakwa Gĩtonga wa Wambui ũrĩa wĩna ageni tayari thĩinĩ wa studio. Twĩna mũtarani na twĩna mũndũ wanakorwo akĩritũhĩrwo nĩ mathĩna ma meciria. Koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩcokia ciũria ciaku ciothe Gĩtonga. Ndĩramenya nĩ wĩharĩirie na njĩra nene nĩgetha tũtigĩrĩre mwĩroreri witũ nĩ acokerio ciũria ciake ciothe. Aracia mwanya muno makiria Njambi wa Njaũ ni undu wa gututirithia ikereka riu ria gutumenyithia uria bururi uhana ugikinyaniria na thaici thaa 5 cia miaraho. No wega nawe mwena ucio korwo gikirio hanini na no wega mwiroreri nguririkania ati no ukorwo gitwandikira ndumiriri kuhetukira namba ya 2288 Njambi wa Njaũ ari mwena uria ungi wa studio ni gukorwo agicithoma ciuria ciaku maoni maku kana hiyo reciria riria riothe wenario ni amu ndereti itu ya muthenya wa umuthi igie ohoro wigie kwaraniria twaranirie ni amu kwaraniria ni kwendana. Ni mwena uyu ndikire wika ngiri na ageni aria mokite gwituteithiriria gukorwo tugiaturana mitwe nigetha tukorwo tugitaukwo wega niki giki gitumite kuongerereka gwa ciĩko cia kwĩruta muoyo gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria harĩ gatagati ka a Kenya arĩa mena ũkũrũ wa mĩaka 15 nginyagia 29. Na ndikwenda gũcambicĩra ũhoro ũcio, reke ageni akwa mageithanie. Tũkwanjĩrĩria nawe Njamba, wĩtambũrũkie marĩtwa maku na ũgeithie mwĩroreri wa Inooro TV. Marĩtwa njĩtagwo Anthony Segewa Wanjikũ, ũciarĩrwo nĩ mwena wa Gacarage, mwena wa Ndarugo Ward, Gatundu South, Kiambu County, mwena ũrĩa wa Fidelis wa Ng'ang'a. Na ha gũciarwo ndirĩ na brother, ndirĩ na sister, na ndirĩ na mom, so I'm an orphan. Kĩoguo ha mathĩna ma ũkorwo na ngĩkorwo ndĩ na mental health issues nĩ cikoretwo cigĩbuatana kwa wĩingĩ. No kũringana na ũrĩa ngoretwo ngĩheo mataro kũringana na andũ arĩa rĩngĩ tũraikarania nao, kũringana na mandagĩtarĩ, tondũ thĩinĩ wa hau bado ngoragwo ndĩ HIV positive na ndĩ activist wa maũndũ ma HIV, kwarĩria mayuthi na kwarĩria nginya andũ a ũkũrũ wa kuma mĩaka kuma 18 to 35, tondũ hau niho HIV rate ĩrathiĩ kĩambatagĩra nginya na igũrũ mũno. Aracia mwanya muno makiria na tugagũtũgĩria nĩ amu ũrĩ ũmwe wa arĩa mahotete gũkorwo magĩtoria mũrimũ ũyũ wa meciria na thengia wa mathĩna marĩa mothe ũragerera. Nĩ njũĩ nĩ ũkorwo ũgĩtũtarĩria rũgendo rwaku mũno makĩria. Tũkĩrĩ na mũtarani witũ haha ageithia mwĩroreri wa Inooro TV na wĩtambũrũkie wega. Nĩ ndamũgeithia othe maretwĩrorera mũthenya ũmũthĩ na makĩria mahinda maya. Kwa marĩtwa njĩtagwo Anne Shikung'endo na ndĩ counseling psychologist. Makĩria ũguo ndĩ mwarimũ na wa psychologist na wa counseling kũrĩa African College of Professionals, na ningĩ ndĩ coach wa PD, what we call personal development,
ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhuciana na maũndũ ma life skills. Thengiũ mũno nĩ ngwĩtĩkia nĩ tũkwaranĩria na nĩguo tũkorwo akuona nĩ maũndũ marĩkũ mangĩteithia njamba ici kana andũ magwĩtwo boy child nĩguo mahote agũkũrwo kana akũhotithio kuma maũndũ-inĩ macio marakorwo makumatũma makorwo na suicidal issues. Yes, thank you. Cia mwanya muno makĩria na mũrĩre nĩ ũndũ wa gwĩtĩa gĩathĩ gitũ nĩgetha rĩu tũingĩre ndereti-inĩ itũ na tũkwanjĩrĩria nawe Cege harĩ kaũndũ wa tũtarĩria atĩ nĩ ũkoretwo mũno ũkĩgerera mathĩna maingĩ marĩa hihi mana gũtindĩkĩrĩria ũkorwo ũkĩingĩra mũrimũ-inĩ wa meciria. Hihi mathĩna maya nĩ ta marĩkũ? Mathĩna ma boy child nĩ maingĩ tondũ tũkereria ũhoro wa boy child in society nĩ mũtiganĩrie. Boy child yeika, boy child hatirĩ na mũndũ ũramũrũĩrĩra. Na thĩinĩ wa thabarĩ ya maisha ma boy child ĩkoragwo nĩwe mwenyewe arerũĩra we mwenyewe, tondũ ũrakora nginya rĩngĩ thĩinĩ wa family ona mwĩ family-inĩ yanyu boy child maũndũ marĩa akoragwo akĩgerera nĩ maingĩ mũno na mũrigo ũcio ndonaga mũndũ wa kũmũhũra na ihenya. To thĩinĩ wa mwena wa girl child nginya thĩinĩ wa therũ harĩa kinyĩte thaa ici hena ihoto nyingĩ cirarũĩra mwana wa kairĩtu, no gwakinya nĩ mwana wa kahĩ ona earia mũndũ arona, yani muga atĩ andũ marauga gũkũ nja mwana wa kahĩ wagĩrĩire gũikara wĩyũmĩtie, tita wa kairĩtu atĩ wa kahĩ tita wa kairĩtu. Na ithuĩ tũrĩ othe mũndũ wothe meciria make mangĩtuĩka nĩ kwatakwo nĩ ta depression kana stress gũtikoragwo atĩ wa kahĩ nĩ ekũaffectwo mũno kana wa kairĩtu nĩ ekũaffectwo mũno. Mũrĩ othe mũra-affectwo the same kũringana na thĩna ũrĩa mũragerera. Na nĩkĩo rĩu haragĩrĩria gũkorwo atĩrĩrĩ boy child harĩa akinyĩte ũguo atiganĩirio nĩ hagĩ gũkorwo na support ĩramũ-support nĩgetha ahote kwĩnyitĩra na magũrũ merĩ ahote gũthiĩ na thabarĩ ĩno. Tondũ ũrakora rĩu tani hakwa ngĩyaria kĩũmbe ũgakora rĩu tani ũguo ndaciarirwo gũtirĩ na mũndũ rĩngĩ ũrani support, tondũ ona rĩu wĩ mwana wa kahĩ, wĩ mwana wa kahĩ ũgĩkora wĩ family-inĩ yanyu ũmenye wa mbere nĩ ũrenda igai rĩa mũgũnda. Ũkoraga mwana wa kahĩ nginya tondũ menye mami ndahikĩte marona wĩ hau hanyu ha cũcũ wanyu karĩ igai ũgũkorwo ũkĩenda rĩa mũgũnda. Kiugo nĩ ũkoragwo ũkĩhũrwo tondũ thĩinĩ wa Gĩkũyũ mũno maũndũ ma mĩgũnda nĩ mahũraga mũno mwana wa boy child. Ona ũngĩkorwo ũtigĩtwo kuma na mũciari waku ko nĩ single mother monaga ko gũikara hau nĩgetha ũgaigai rĩrĩa rĩngĩagairwo rĩngĩ nĩ mamu wanyu okorwo cũcũ wanyu nĩ angĩamũheire. Kĩu ũkoraga nĩ ũrageria kũhũrwo nĩ rĩngĩ brothers ũyũ na ũyũ arĩa rĩu ũngĩta man cause maku, na rĩngĩ ũgakora nĩ ũratiganĩrio gũtirĩ mũndũ ũragũ-support rĩngĩ ũhoro nĩ wa gĩthomo kana ũhoro nĩ rĩngĩ ũgakora ũrenda rĩngĩ kũiga biacara wa boy child rĩngĩ no gũkĩrirwo rĩngĩ ĩka mabuti fulani mawĩra fulani but gũtirĩ mũndũ gũkuonereria njĩra yaku atĩrĩrĩ wagĩrĩire gwĩka ũũ na ũũ. Na hihi mathĩna maya mana gũtindĩkĩrĩria handũ nginya ũkaigua nĩ ta wakinya mũico wa mũtũrĩre na rĩu ũndũ ũrĩa ũngĩka no kwĩruta muoyo. Mũico wa mũtũrĩre nĩ ndageria nĩ kwĩruta muoyo, no yo yakoragwo nĩ part ya mostly kũ-affectwo nĩ my kĩrĩa gũkorwo ngĩ-affectwo nĩ ũhoro wa meciria tondũ menye wĩ positive alafu ũrakora rĩrĩ kwĩna stigma na then wĩ mwana wa boy child ũguo rĩu hana gũtirĩ na mũndũ ũrageria kũhe support ĩrĩa ndĩrenda tiga cũcũ. To cũcũ hau nĩ ahete support ĩrĩa yagĩrĩire na nko yakwa ũmwe ndĩmwĩtaga Charles Kenyatta. Acio nĩ magĩrĩire kũhe support ĩrĩa yothe ndĩrenda, no ũrakorwo ũgĩtiganĩrio tondũ wa rĩrĩ ũrakora rĩu we mwenyewe as in the society irakwarĩrĩria kũringana na ũrĩa to marona rĩngĩ nĩ ũmaraya ũrutĩte nginya nĩ gũkorwo atĩ gũkorwo na HIV. Na wenda ũnyitĩre o hau hanini na nĩ core mũno nĩ ũndũ wa gũtinia nĩ amu ndĩrenda gwĩkĩria Njambi wa Njaũ mwaro mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha akorwo agĩtũteng'eria kũrĩa igoti-inĩ tũigue marĩa marathiĩ na mbere. Njambi mwaro nĩ wako. Thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo Gĩtonga wa Wambũi. Mĩroreri ndĩrenda gũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya igoti-inĩ rĩa Milimani gũkũ mwena wa Nairobi kũrĩa Gilbert Masengeli aratuĩrwo cira wake thutha wake gũkorwo agĩtwo igoti-inĩ maita maigana ũna akaga gũkorwo agĩkinyia, na mũcirithania Justice Lawrence Mugambi nĩ akorwo akiuga atĩ Gilbert Masengeli nĩ ahwo mĩeri 6 6 months imprisonment, na oho nĩ athĩtwo we mwenyewe agathwo nĩ igoti to surrender himself kana athĩtwo nĩ igoti etware we mwenyewe kũrĩ Commissioner General wa njera gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo atungatĩre kĩoho gĩake. Na mũcirithania Lawrence Mugambi oho athiĩ na mbere na kuga atĩrĩrĩ kũngĩkinya atĩ nĩ hĩndĩ Masengeli age kwĩneana kũrĩ Commissioner wa njera basi Minister
wa interior kana minister wa ugitiri wa thĩinĩ no nginya atacokie makinya ma gũtigĩrĩra atĩ Masengeli nĩ atũmĩkĩra kĩho gĩake njera. Tũthikĩrĩrie igoti-inĩ rĩa Milimani. For the ruling. Thank you so much, my lord. May I proceed? Yes. My lord, prior to the reading of the sentence, Mr. Bitter and I tried to address the court on a procedural issue but were not given that opportunity. And the issue at hand, my lord, was the issue of mitigation prior to sentencing. My lord, now that that procedural step has been denied the first respondent, we are now applying that our application be heard this afternoon or latest by tomorrow, bearing in mind that you have suspended the sentence for 7 days. Or latest, Monday. Today or latest Monday. My lord, any date after 7 days for our application for hearing would be flying in the face of Article 25 and you'll have condemned the Inspector General of Police to a 6-month sentence without his application having been heard, without him having extinguished his rights that are guaranteed under the Constitution. And therefore, it is our humble prayer that the directions given on our application be for hearing inter partes either this afternoon or on Monday. That's all. Hello, we're still on our feet. Yes, with the permission of my learned senior, Miller, permit me just to make a small adjustment. It would make sense if the applicant sought leave, and if leave was granted, to amend prayer 3 in that application. Prayer 3 sought to suspend the sentence pending the hearing of the application. We now need to amend it to align it with the ruling that has been given by the Honorable Court. So we seek leave, my Lord, to that effect. Number 2, which is a housekeeping issue, it would make sense, my Lord, that
As we set the application, today's application for hearing, we hear it together with the petitioner's application that has been pending. I say that, my Lord, because it not only works for the LSK, Mr. President, it also works for the first respondent who has been required by this Honorable Court to give an explanation. And that explanation will have the purpose and effect of answering the application dated 22nd August 2024 by the Law Society of Kenya. In terms of final directions, we would pray that on our application, we serve our written submissions by end of day tomorrow, by Monday. We do have them in draft form, but we could file and serve Monday. Or we close of business today. Yes, they are ready. Sorry? We file our written submissions on the application and serve by close of business today. And with the permission of the court, we take directions on the LSK application so we can respond to both applications. Then maybe I join my learned senior, Milan, on a priority hearing basis within the 7-day window. Thank you. Yes, my Lord, I support what they're saying because there are two pending applications, my Lord. I'm praying for the court to give directions on those two pending applications. Because, my Lord, you realize that the sentencing does not bring a closure to the petition. And in terms of priority, my Lord, I believe the application by the first respondent, owing to its nature, should be given priority in terms of the directions that you are to issue. Yes, my Lord, and I also wish to be on record, my Lord. I'm kindly requesting the court to be on record that I sought to bring to the attention of the court that there is a constitutional requirement for a party to mitigate before sentencing, as set out by the Supreme Court in the decision of Francis Murwatetu and another versus Republic, EKLR 2017. Thank you, my Lord. Francis Murwatetu and another versus Republic, 2017, EKLR, so Supreme Court. Thank you, my Lord. Give directions. I mean, the only prudent course would be for us to give sufficient time to reply to it. A day or two will not be good. If we have 7 days, we put us a time to reply. Or to give us a mentioned day, because we can come. We ask for 7 days. My Lord, in addition to that, we are kindly requesting the court, Ms. Omenga, we are kindly requesting the court that our application be heard separately from theirs, my Lord. My Lord, before the another bite. Check. My name is Ramadan Aliba. There was a prayer that was made on the issue to amend the application, where they attempted to amend the same orally. It is our view that if indeed they intend to amend, perhaps they can serve us with the amended application by close of business today. Then we can put in our response to the same within the said 7 days. So we are opposed to the oral amendment.
all I think we are all agreeable to this, and at the very minimum, the court has directed that within 7 days, the first respondent to appear. We will comply. So in between, we can take whatever directions the court wants to fashion. We thought some of those proposals worked for the first petitioner. So are you going to amend your application? We are happy to amend by close of business today. We are happy to file our two submissions. It's up to us. And we are happy to comply with the court directions. Whichever direction the court gives in respect to the LSP application, they want to delay it, that's up to them. Yes, my lord. My lord, permit me to seek leave. I have a person. You're most obliged. 23rd of August 2024, my lord. My lord, I apologize. Our application is dated 22nd, not 23rd, 22nd. And take the following week, my lord. My lord, I take on board the court has said that I am totally prejudicial to our application. When we sit as state judges, I have been the one to defend. Yes. Then perhaps maybe you can send us to another judge to hearing of our application. Yes. I think that, that would be better so that we're within the window. Can I refer the matter to the PJ? Yes, please do. Which judgment is it? Okay, that's fine. I think that is the same because of the agency of the matter. I can refer you to the presiding judge. I sense a big problem. My reading of the law at this moment doesn't seem to comment the idea of referring this application to another judge because we'll be amending to us that this sentence is set aside. I think at the moment. They can set it aside, there is no problem. Yes, my lord. Difficult because I don't know. The procedure says you can't send this one to another judge. Yes. And in those three benches, I am in all of them.
In those 3 benches, out of all the judges in those benches, I'm the junior judge. So I cannot be the one to ask them to adjourn. So I'll have to comply with what they are saying. One of the difficulties. And I cannot, you see, a bench matter involves many parties and many advocates. And arrangements have already been placed. If there are arrangements that the judiciary is making, all those arrangements have already been made. So we cannot interrupt that now. It will not be possible. The difficulty, my lord, is you have given 7 days. 7 days. The 7 days end Friday next week. So if you're not available, how will the first... The court has not given 7 days, my lord. They have proposed 7 days. The suspension is 7 days. Yes, I've given suspension of 7 days. Yes. So if you're not available, how will the first respondent benefit from that suspension? Today is Friday. Yes. Do you have a bench on Friday? My lord, the application is not in any way connected to the ruling today. It is not. It is not connected. Yes. My lord, and when you were here on Monday, they had requested for tight proceedings. In fact, we expected an appeal. But they surprised us with this particular application. So let's deal with it like any other application. Our application has been pending since 23rd August. Suddenly, my lord, I'm on my feet. Let me clarify. The court is not the building. The court is you, the lordship. It is not this building. Okay. My lord, just to finish this issue completely, there is a court at every time. If you want to move the court through an application, the PJ or any other judge will be on duty to address your concern. Yes. Your decision did not touch on any question touching on them coming back before you. They can appear before any judge. They can appear before any judge in this division. You can appear before Judge. You can appear before Judge Muita. You can appear before Justice Mwamuye. There's no problem. But what I wanted was to refer the file to the presiding judge, because the presiding judge is the one who can allocate the file. You will be guided. Yes, because I'm not available next week. If I were available, I would have given you a date. But next week, it's packed. I am in 3 benches. I seek permission to them, make them know to extend the duration for appearance. Refuse the attempt to have an amendment. Let's not na mwiroreri kuria ni igoti-ini ria Milimani na itua ria Gilbert Masengeli ni ria kore kirekererio ni mucirithania wa igoti riu Justice Lawrence Mugambi kuria Masengeli akorwo kioho kia mieri 6 no kioho kiu giake gitanyitwo kwambiriria thutha wa thiku 7 no angihota gwikinya igoti-ini mbere yo igoti rikauga no ri muthikiririe kwa hinda riri twambe twaranirie na mwandiki wa mohoro kuma kuria Nanyuki wetagwo Githui wa Wairimu Githui angikorwo nyamukira ri ni hinda riaku. Thank you muno ndina bishop wa kanitha wa AIPC wa diocese ya Laikipia East niwe Bishop Daniel Dirago na kene okorwo agituonia kana agitutariria uria ciĩko cia kwiruta moyo gatate ka mbeũ njithi niki icithiete na mbere uguo. Karibu sana Bishop thini wa tafarira ya uge waku wa Inoro TV utwire hihi ri niki urona kiraria mbeũ njithi. Thank you muno ritwa riakwa njitagwo Bishop Dirago wa Laikipia East AIPC diocese na muno kindu kiria kiraria mbeũ njithi gitiraria mbeũ njithi kiraria andu othe a mihiriga yothe tondu kindu gigwitwo uhoro wa kwĩyũraga kana kwĩruta muoyo ni murimu o teri ingi na nditurakena ni undu mweri uyu niguo wa kwaririria maundu macio na nituroria wa National Parliament ihitukie mundu angigeria kwĩyũraga Githui kana athikiriria Ainoro mundu atwaragwo kamite ati ni akugeragia kwĩruta muoyo no ndagirie gutwarwo njera aire gutwarwo thibitari tondu meciria ma mundu ucio ni kurara marwarite agerie guteithio undu uria ndingenda kwaria uhoro wa mbeũ njithi tondu ngo in particular mundu gwitwo Inoro arenda kumenya ni kumenya niki disconnection nigetha andu mambiririe kwĩyũraga mareyũraga niki undu umwe ni disconnection ya future na ciana njithi mundu wothe ni eriragĩria muturire mwega na riria ciana citu ciarikia guthomithio ciarikia university
muciari akoragwo akĩinvest thĩinĩ wa education no marĩkia cukuru na gũkũnja thirikari ndĩrĩ na policy ona ĩmwe ya gũteithia ciana na koguo andũ aya magatuĩka disconnected muciari na mwana tondũ muciari nĩ ona nĩ anina ũhoti wake wa gũteithia mwana nake mwana handũ harĩa angĩoerera ateithie muciari akorwo arĩ desperate koguo ũndũ ũyũ nĩ ta kuga ũngĩiga nduka nene ya milioni 10 ĩhare rĩu ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka tondũ maica maku nĩ mathira koguo kĩndũ kĩrĩa tũngĩũria thirikari nĩ kũgĩe na policy na industrialization na kũgĩe tũtige gũtindĩkĩrĩria ciana citũ o mathomo ma kwandĩkwo tondũ it is a reality atĩ wandĩkani ũcio gũtirĩ twethe maũndũ marĩa ciana ingĩka na moko mao na ũmĩrĩria ũrĩa warĩ kuo tene atĩ mũndũ ona cemane na ũritũ wa mũtũrĩre nĩ ahota kwĩyũmĩrĩria na kũmenya atĩ no akorwo agĩtobora ũhoro ũcio ũrĩ wagĩire kũ ũmĩrĩri wathire tondũ andũ arĩa mathomaga marĩ anini mũno makarĩkia na makĩrĩkia cukuru mathiaga mandĩkĩtwo no rĩu gũtirĩ mũndũ ũrĩ na hope mũndũ wothe nĩ athomete mũndũ wothe gũtirĩ mawĩra ũmĩrĩri ũcio ningĩ mwana arĩ wa society gĩthũi gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩkia university akona degree yake oke akũrie wĩra wa kwendia nduka kana oke akũrie wĩra wa kũhata nĩ wega tondũ thirikari nĩ ĩratwĩndĩra kaci mĩtaani no kaci mĩtaani nĩ andũ arĩa matahotire gũthiĩ na mbere mũno rekei tũgĩe na policy ya gũtũma tũmĩrĩria andũ aitũ arĩa marĩ na gĩthomo na ona angĩkorwo kwandĩkwo mekwandĩkwo rĩ ta gũkũ na nyuki nĩ njiguaga ndĩ discouraged mũno tondũ nĩ twarĩ na kĩganda gĩetagwo Mountex kĩrĩa kĩagũcombaga andũ ta 6,000 rĩu gũkũ gũtikĩrĩ kĩndũ gĩkoragwo kuo no tũrie thirikari o kaunti kũgĩe na ũndũ ciana irĩkaga Thengio muno ucio ni Bishop wa AIPC gĩtaro-inĩ kĩa Laikipia East na arakiuga atĩ thirikari na aciari na ona ayuthi marĩ na ũigĩrĩrĩki gũtigĩrĩra atĩ maũndũ maya megiĩ kwĩruta muoyo nĩ makorwo magĩcoka thĩ ndĩgũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia ngetwo gĩthiwa irimũ ngĩmũcokeria mwana ũyũ studio Atho cia mwanya muno makiria mwandĩki wa mohoro gĩthũi wa Wairimo na makiria Njambi wa Njaũ nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtũtarĩria marĩa maragĩthiĩ na mbere na kũhanĩka kũrĩa igoti-inĩ na nĩ njũĩ no report tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo ũrĩa ĩragĩthiĩ ĩkĩyumĩragia na rĩu twambe tũcoke ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩgiĩ kuongerereka gwa ciĩko cia kwĩruta muoyo na cege harĩ handũ ngũrũgamĩrĩre ũgĩthiĩ na mbere na rũgano rwaku kĩũria kĩrĩa ngũkũrĩtie ũhoro wĩgiĩ mathĩna maya marĩ magũtindĩkĩrĩria handũ ũkaigua rĩu nĩ ndakinya mũico na rĩu no ndĩrutire muoyo nĩ magũkinyagia handũ no ũkaigua nĩ ũkwĩruta muoyo na ndanageria ũguo na tirĩ mwe no rĩrĩa ũkwaga mũndũ wa gũkwarĩria nĩguo ũkoraga rĩu nĩguo watuĩka very desperate tondũ mwana wa kahĩĩ ona ndaingĩra tũtue ndaingĩria mwana wa njohi-inĩ gũtirĩ mũndũ ũkwenda kũmenya atĩrĩ mwanake ũyũ aingĩra njohi-inĩ nĩkĩ kĩramũthumbũra mũndũ wothe arenda tu kũmũtenga na kwambia kuga ũyũ nĩ erigirwo no ndarenda kũheo support ona ikario thĩ aheo counseling gũtirĩ mũndũ ũrenda gũikara nake amwe marauga nĩ kũra we nĩkwe ũrete ndambia kũingĩra mwena-inĩ wa ndawa cia kũrebia andũ makauga mũndũ ũcio ona matienda gũkorwo na counseling ya kwamba kũmũhe mamenye thĩna wĩha kĩhumo gĩaku kwambĩrĩria ũhoro wa ndawa cia kũrebia kĩhumo gĩaku gĩa kwambĩrĩria rĩngĩ kũingĩra mĩtugo-inĩ rĩngĩ ĩtarĩ na njĩra nginya cia ũngai nĩkĩ kĩu ũgakora ũratũma nginya ũraihanĩrĩria na mũndũ ũngĩ kũnyita guoko kwa kwarĩrie nĩ kũrongerera nginya wĩingĩ wa gũkorwo meciria maku magĩkorwo makĩrutĩrwo asante sana nĩnjũĩ no ndĩũka harĩ we rĩngĩ nĩgetha ngũrie ũhoro wĩgiĩ ũrĩa wahotire gũkorwo ũgĩteanĩria meciria macio magũtindĩkĩrĩria wĩrute muoyo na mũndũ wetirwo ciĩko nguonaga ũkĩinia kĩongo rĩrĩa Cege akwaragia nĩ njũĩ kũrĩ maũndũ maingĩ ũgwĩtĩkanagĩria nao no harĩ kaũndũ akorwo akĩarĩria ũhoro wĩgiĩ mwana wa kahĩĩ atĩ rĩmwe nĩ ũrakora ciana cia airĩtu nĩ ciĩkĩrĩirwo mũno no gũtirĩ mũndũ ũratindanĩra na mwana ũyũ wa kahĩĩ hihi gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi tũrona andũ arĩa mũno mararika mũrimũ-inĩ wa meciria na angĩ kwĩyũraga nĩ ũhoro wĩgiĩ nĩ athuri na anake anini nĩ maũndũ maingĩ mangĩcũngĩrĩria maũndũ ma kwĩruta muoyo na makĩria to the boy child na no wega kũmenya atĩ age ile watu hene around 40 I mean 13 these are teenagers aya
anini na hena maundu maingi ma cause gukorwo magiruta muoyo ona gikorwo kwina undu ucio wa girl child gukorwo ekireirwo muno gukira boy child no gukorwo kwina maundu magikorwo matiganite ni tondu undu ucio no boy child ona kenya akoretwo agikorwo atiganirwo niguo no hena maundu magwitwo stress cia mwanake kana maundu macio maragumira meciria make agakorwo atari no hoti ucio wa kuma kiundu-ini kiu kia stress akonda ina mundu wa kwaria nake ucio ni undu mwendetikaniria nake ni gukorwo nake boy child ni otoria akuraga okorwo okuritio ni muciari akirwa ndakarie kana ndakarire kana ndakeyumirie akorwo akirite kugo kona muyu boy child ni arakira muno gukira girl child tondu girl child ni ukona undu ucio wa ku express kana wa kwiruturura o kwi mundu o wothe nake boy child akwe na guoya kana akorwo akiumia undu ucio wa kwiyumia akorwo ndangihota kwiyaria no ningi he undu mwe da capture uria shege wa Njukũ raiga ati as an orphan ni agire mundu wa guthwarana nake that is no konke nake ni tondu akikorwo he undu boy child akwenda ni kindu gitagwo mentorship kindu kiria yani agakorwo hena mundu aratwarana nake hena mundu arakofia tondu mundu endaga gukofia kindu ona rewe cukuru niwe andu ni wona ni makofagia ginya makofia ritwa ria mundu niko kuona ni he undu ucio wa gukofia akaga ginya baba angikofia mitugo riu ukona hatiri mundu uramunyitirira na gutiri mundu urahota ginya kumuigua kana kumuthikiriria ni tondu ni atiganeirio na ona angitwara kurwo children's home agakorwo ni akora ningi andu aingi mena mathina ugakorwo na mundu wa kumuhe one on one counseling kana mundu wa kumuthikiriria umwe kwa emwe nake kana umwe one on one kugo akaka mundu ucio wa gutwarana nake that is a great ni undu umwe ugicungiriria uhoro wa suicide na ningi depression uria tuwe uhoro wa gukorwo wina stress utahotete process utahotete gukorwo wa kumiruturura kwi mundu na stress ni nyingi cia nake ona body changes ciacio ona maundu ma mathomo macio no mamwe mangiri korwo magucungiriria undu ucio wa gukorwo na suicide thoughts na ningi gukorwo wa kwiruta muoyo na hare muciari hihi no korwo ti mutarani no korwo ti ndagitari no muciari o wa gikiro gia kawaida ungimenya atia mwana waku ena thina wa murimu wa meciria kana riu ni ingihirwo ni meciria uhoro wigi depression? Good question there. Kiyo kiaga hau gitonga ni tondu undu ucio tungihota kumenya tondu niyo itagwo awareness kumenya ni undu mwega muno tondu one of the things mundu angihota kumenya ni mitugo yake mitugo ya mwana waku ndungiaga kumimenya ori arakura na ni ugukorwo wa kumicapture ni acenjia mitugo niyo emwe tondu ni agukorwo en isolation mundu urendaga guthaka mundu urendaga gwitukania na andu ni ambia gwitenga ndarenda uyu ndarenda ona ginya interest niaga eko ni mundu endete mufira ndangihota gukorwo wa watch World Cup hindio bedroom we wika na ndarenda mundu akorwo wa kumuinterfere nake na ni roigwa ni ararakara waigwa audio kiuria niki akiga ndigai ndi wika I want to be alone ndenda gukorwo ndi wika ukona mundu ucio ni akorwo na withdraw gukorwo ndarakorwo hamwe na mundu na ningi agakorwo na sadness gikihindi ciothe araikare murakaru na hatiri kindu mundu murakaritie no akorwo mundu ucio ni murakaru muno kana ona ningi ena guilt akorwo heno undu ekire kana ekirwo especially aya turariririo horo wa teenagers maundu ma kigeranio ni kima affect ka muno agiko mundu ririria guthi university tari marenda guthi wika kigeranio no iguaga January aingi ni meyuragaga tondu result ciao stiri uria marenda kana ni makoro kwa gwikira high school kana Alliance Boys tondu matiri na muciari ni orphans ni mahetukite wega no gutiri mundu wa kumanyitirira maigire high school undu ucio kamacungirira makaigwa memenete muno ona mamenetwo ni society ona mategetwo magakorwo ri mundu ucio akona wega kaferute muoyo gutiri undu angihota gwiteithia naguo ginya ahitukite kigeranio wega uguo kogo beyo ino jethe ya teenagers na aya 13 to 19 ni makoretwo agukorwo na stress nyingi muno iria no muhaka as a people counselors na Dr. Bishop kana makanitha maigirire maundu macio mahote guteithia the boy child niguo hote kwiyukiririria Asia mwanya na hau onani hetu mauru ndandika haha ni amu onani ngireo mutaratara-ini ucio wa gwituika muciari ngiuka hariwe sege ni weciria kwiruta muoyo no ndwerutire muoyo niki giki giatumire uteanirie reciria riu reciria riu leteire kuringana uria tondu hindo ni haria ndambite ginya gutiga ndawa tondu natiga ndawa ni gukorwo ndaheagwo ndawa ngiragwo ni cia githuri riu ni hakinya point riu
ndastiga na ndarwara no wathi thibitarĩ nĩ wamenya directly you are HIV positive na ndamenyire wega rĩu ndĩ class 6 na rĩu rĩrĩa ndamenya ũguo onawe meciria maku to ti ũndũ ũra prepare to psychologically atĩ nĩ ũkwĩrwo rĩngĩ thĩna ũrĩa wĩnaguo arabu rĩu rĩrĩa ndamenyire ũguo ngĩambia kũmenya kumbe nĩkĩo ũrakoraga mũndũ fulani tondũ menye rĩu thĩinĩ wa society rĩu gĩcagi-inĩ mũciari to nĩ maramenya mamu wanyu akuire nĩ ũndũ wa kĩ rĩu kuna ciana imwe ũrakora rĩmwe no cigũtenge citirenda rĩngĩ maũndũ mamwe mũkorwo mwĩ nao hamwe ũguo nao so rĩu kĩu kĩũndũ gĩkĩambia kũmenya kumbe nĩ tondũ ngoragwo na virus cia mũrimũ wa mũkingo nikio kiratũmaga ngoro ũguo rĩu gikora rĩu hĩndĩ ĩyo ndaheo counseling na ngĩhota kwĩtĩkĩra no nĩ anitekire long for me kwĩtĩkĩra no rĩu beside the part of HIV kwĩ hĩndĩ ĩmwe rĩu ũrakora rĩngĩ we mwenyewe ta boy child rĩngĩ nĩ ũretha mũndũ gũkorwo ũgĩkobio na mĩtugo toguo counselor auga nĩ ndĩrenda father figure nĩ wenda mother figure ũyũ na father figure ũyũ wa gũkuonia mĩendere ũrĩa wagĩrĩire gũthiĩ hatirĩ to wĩika wĩika in the like you are in the wilderness tondu wĩika tondu rĩngĩ arĩa rĩngĩ wĩ nao mũndũ ara concentrate na ciana ciake rĩngĩ ndũĩ na mũndũ wa kũhota gũikara thĩ atĩ ũmwe itũrũre ũmwĩre atĩrĩ thĩna ũrĩa ndĩnaguo mũndũ ũngũ trust ndĩmwĩre atĩrĩrĩ thĩna ũrĩa ndĩnaguo nĩ ũyũ no na nĩ ngwenda rĩngĩ tũhote gũteithania gĩthini wa ũũ no rĩu akora rĩngĩ mwana wa boy child nĩ ũraremwo kwĩyaria tondu weyaria nĩ gũthekwo handũ ha mũndũ agũthikĩrĩria wageria kwĩitũrũra uge thĩna ũrĩa wĩnaguo marambia kuona wĩ weak badara mahote gũkũnyita guoko makwarĩrie na mũmenye nĩ atĩ mũmenye gũsolve thĩna ũyũ tondu marenda ũkorwo wĩyũmĩtie haya nĩ wega mũno makĩria na kaũndũ kamwe karangenia nĩ atĩ wa mbere nĩ ũretĩkĩra kũrĩ andũ mehithanagia mũno ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa HIV na no tũrĩũka hau nĩgetha onao marĩrie nĩ amu nĩ gũkoretwo mũno kwĩna ũhoro wĩgiĩ stigma kũmathutũkania na ndeto ĩyo yothe nĩ njũ no gũkũhe kahinda kau no nĩ ndĩrona Bishop nĩ akorwo onake agĩtũjoin mwena ũyũ wa studio nĩgetha tũthiĩ na mbere na ndereti ĩno na makĩria agĩtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ mũrũgamo na mũgambo wa kanitha ũhoro wĩgiĩ ndereti ya mĩrimũ ya meciria na makĩria kuongerereka kwa uhoro wĩgiĩ andũ gũkorwo makĩruta muoyo na Bishop gũkũhe ndagĩka ĩmwe ũgeithie mwĩrori wa Inooro TV oro hamwe ũgĩtambũrũkagia wega wa mbere gĩtonga nĩ ngwenda kũgeithia andũ othe eroreri a Inooro na makĩria arata akwa kũrĩa Gĩthũrai tondũ nĩ andũ mũrĩ ndũgũ mũno na nĩ andũ mũkĩoyaine mũno manjĩra ngũgeithie othe na manjĩra ndakinya gũkũ ndikariganĩrwo nĩ ngeithi icio ngwĩre nĩ ciaku tondu mana nengera mahinda maingĩ ngaga kurehe umuthi ni ndacirehe uciamukire no njege kumagweta maritwa ma othe no tondu othe ni marakwirorera na magakuona ni marakuona na no moe guoko iguru nigetha makiuge ngeithi ciao ni ciakinya so asante sana ngatho na nindamukira ngeithi icio cia andu a kuria mwena wa Gĩthũrai na Bishop turarĩria ũhoro wĩgiĩ kuongerereka kwa Kenya gukorwo makiruta muoyo makiria uhoro wĩgiĩ mwana wa kahĩ ni waigua ona Segeha ni akorwo agĩtũtarĩria kuringana nake ni araigua atĩ mwana wa kahĩ ni atiganĩirio mũno makiria inyuĩ ta makanitha uhoro ũyũ wĩgiĩ kuongerereka kwa namba ya andũ arĩa mareruta muoyo ri mũrawoya atĩa na mũreka atĩa wa mbere njugi atĩrĩrĩ uhoro ũyũ wa kwĩruta muoyo wa andũ ethĩ wa mbere nĩ ũndũ ũcangiaga mũno thĩinĩ wa kanitha tondũ wa mbere rĩrĩa kwahanĩka ũguo thĩinĩ wa kanitha nĩ kũrĩ gũthua kũnene mũno onoko nĩ kũrĩ maũndũ wĩra mũingĩ mũno tũrutaga nĩ tondũ wa andũ aya ethĩ ta hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ waiguire ndakwĩra atĩ nĩ twarĩ na gĩthomo kĩa andũ ethĩ na yarĩ pati imwe ya kwenda kwarĩria andũ ethĩ nĩgetha kũmahingũra makakorwo makĩaria mahinda marĩa mena maũndũ kana mahinda marĩa mũndũ araigua kũrĩ ũndũ ũramũhinyĩrĩria akageria kũhingũka ngoro na nĩgetha arĩkia kũhingũka ngoro mũndũ ũcio akahota kũmenyeka wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ maandĩko matwĩraga wende mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete uhoro ũcio wa kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ ta ũrĩa wĩyendete bwana Gĩtonga nĩ wa kuonania atĩ mũndũ wĩyendete kũrĩ maũndũ maingĩ mũno atangĩka na mũndũ wĩyendete mũndũ arĩ kwamba kwĩyenda ambaga kwĩka maũndũ we mwene ũguo nĩ ambaga ona kũngĩkorwo kũrĩ maũndũ maramũhinyĩrĩria na maũndũ arona maũndũ maya titara maramũtwara ũrĩa kwagĩrĩire kĩndũ kĩa mbere nĩ tondũ wa mbere we mwene nĩ yendete nĩ gũcaria ũndũ wothe ũngĩtũma atuĩke wa gũteithĩka na ũndũ wa mbere ũngĩtũma mũndũ ũyũ atuĩke wa gũteithĩka rĩ wa mbere nĩ kwaria na kũhingũka ngoro nĩgetha umenyeke njiraga andu ethi atĩ mahinda marĩa ngũmarĩria bwana Gĩtonga atĩ mbere ya kwĩita rĩ ũkaunyone
wona tuonana nawe twaraniria ri riu ningukikweru thanguri ati riu nginyagia hau ri riu thie no twambe tuonane nawe twaranirie ndaya gukorwo na kiugo ngukuhe na gikuhonokie kuo guthiaga uguo kindu gititwo kwaraniria ni kindu kia bata muno. Number 2, toguo waigua mutarani auga uhoro wa mwana gukorwo akirite no kaiguaga ati mwana uyu ndararia ringi ni mundu uraragia muno na ndararia ni undu naguo enda gutikirwo tension nigetha ukahota kumenya ati mwana uyu angikorwo ni araragia ri na ihinda riri ndararia ri niki kingikorwo gigicangia gukira gwake kwaya gukorwo atiriri hihi hari handu athiete kana kuu mucii ri ugakora kuri mahinda mwana akirimaga ati ng'ania ni mwende gukira ng'ania uguo ri hindi iria mwana ucio atuirio na igwika uria we mwene arahorera na gukira gwake arikia na kugeria kuma nigetha akahota guthie kundu ta kanitha-ini nigetha kundu kuu riria turi kuo gitonga ni twota kumenya atiriri ciana ciakwa ni ndiciui iria nino na iria nini na ndimeraga ati riria ndamarora tondu oni ciana ciakwa mandiko maribaga ta ng'ondu uguo ni kuga ati riria ndiramarora ni hotaga kumenya ati uyu ni aragia no muthi ndararia uyu nake ahana uguo ni hotaga kumenya ati gwiga thina kara affect mundu muna na arikia kumenya ri ni wira wakwa ta muhunjia kana ta tungatiri kwenda guthie makiaragiria andu acio nigetha andu acio nao makathie makigiaga nondu thiine wao maraigua ni part and parcel ya society na society ni kuga kanitha ona maundu ma bururi. Igatho muno makiria na tugicokereria direct mwena uyu mundu wetirwo Ciĩko hari kaundu uhoro wigie mwana uyu wa kahi ni marateta muno ni marathutukanio kuria kuma kuria makanitha-ini kuma uhoro wigie thirikari nginya kuria family-ini aciari kana twita bururi tubatie gwika atia nigetha mwana uyu aigue riu onake ni arendeka nigetha atige kuigua riu tari keheri-ini. All right. Niguo ni maraigua uguo ni tondu girl child nake yukiro ria ena sponsors igi NGOs igi barendo support the girl child na tigo kwari mbere niwe tondu na mundu angiagire kahe ni ngemi ciinagwo nyingi tondu uhoro ucio wa kahe ni goka no ni gwathiri uguo gukigaruruka ningi girl child agikorwo ni taratiganirio makicokerera girl child boy child akiriganirwo uguo no nikio twi haha niguo twike awareness ya boy child na niguo akorwo akumenyeka ni angiteithio ni maiguaga uguo kae matiganeirio na ningi tugicoka horo wa micii-ini ri niguo tumenya atiri ni gukoretwo na kindu gitagwo singlehoodness whereby aciari magakorwo ri mundu wika ndai na muthuri no ni ararera mwanake wake akorwo riu ni horo ucio wa gukorwo boy child ndai na father figure ndai na mundu ucio ungimuteithia koguo kona kuma mucii-ini ni atiganeirio ndai na mundu. Okay, of course ena muciari ucio mam na ni wega no akondari completely like ndai father figure no kairitu ni rona nginya kena mam ni karakofia mami wao riu mwana kio riria athi kuunja agakorwo ningi wika ni akorwo ningi ni ategwo tondu ningi ni wa single family kana agakorwo ningi society ereiga ena hinya no erugamie wika no erugamie na hote gwitetera ona ningi ona thike magea ningi no wika no hote kwirugamia na hote gwitetera mathina-ini make no makariganirwo atiriri emotions ni imwe he mundu igatire mathina ma suicide gutire mundu ungiga ena suicide nyingi kana uyu ena nini suicide issues na emotions ni imwe kiria gikikorwo gitofauti ni maundu maria maramagomera uyu toko ni gukwirwo ni mamu wao uyu ukorwo ni gukwirwo ni baba wao uyu toko ni mathomo uyu ni relationship no makome tofauti no feelings na emotions stigikorwo ciharaihaniriire ni tondu mare feel emptiness matiendetwo maraigua ni matire hamwe bakaigua ni matire na hinya ucio wa guthi na mbere makorwo ni makaigua riu memelete oene koguo ni wega ona tukirora horo wa boy child tukorwo akumwikira hinya na tukorwo muno tukwikirira uhoro wa kwirugamia na gukorwo na mentorship gukorwo na andu tari bishop kana makanitha-ini mararugama na boys aya literally magakorwo intentional uhoro-ini wa boy child na horo wa guthi transition tari mathia transition tari class 8 magakorwo intentional nao ati ni marathi kumariria ati makaigua ati ginya no
matuike men, boys to men, makaigwo nao mena authority na makaigwo mena hinya, matige gukutiganirio guo kana kwiyugwo kai mata matendetwo ni tondu boy child we leader niguo munene itu atwiraga ucio second to the commander ati they are leaders of today no mwaka mekirirwo niguo mwaka mekirirwo hinya niguo makona leadership niguo matige guthi kwi dawa niguo makoro makoro mena mishimega hari boy child iranjariria haha etagwo Elijah iranjira twambe tuikirio hanini no ni tugucokereria nigetha tuthie na mbere na ndereti itu ya muthenya wa muthi koguo mwiroreri tugathie kuraya ni turacokereria